strength who never gives up. Every role a woman plays is bound to make your day. This International Women's Day, 8th of March 2023, is celebrating under the theme Innovation and Technology for Gender Equality. Ladies and gentlemen, KRM Public Schools welcomes you all to their grand celebration of International Women's Day is globally celebrated annually on March 8th as a focal point in the women's rights movement, bringing attention to issues such as gender equality, reproductive rights, violence, and abuse against women. இல்லத்தின் இருள் அகற்றுபவள் பெண், தியாகத்தின் மறு உருவமும் பெண், ஆணுக்கு நிகராக நிற்பவளும் பெண், மனித உயிர்களை ஈன்றவளும் பெண். ஆகவும் மாறுவாய், எளிமையாய் இருப்பாய் இடு, தோழியாய் தோள் கொடு பெண்ணே, பொறுமையில் சீதையாய், வீரத்தில் ஜான்சி ராணியாய், வெற்றியில் வேலு நாச்சியாராய், கம்பீரத்தில் இந்திராவாய், சாதனையில் கல்பனா சாவ்லாவாய், சமூக சேவையில் அன்னை தெரேசாவாய் இரு. பெண்மைத்தன்மை கொண்டவள் நீ, இன்முகத்தோடு பேசுபவள் நீ, கவலையை கண்ணீராய் வெளிப்படுத்துபவள் நீ, கனிவோடு உபசரிப்பவளும் நீ, வீட்டை ஆள்வதும் நீயே, நாட்டை ஆள துடிப்பவளும் நீயே, இன்பத்தின் உச்சமும் நீயே, துன்பத்தின் துடைக்கும் நங்கையும் நீயே, தரணி போற்றும் தங்க பெண்களே, பாரதி கண்ட புதுமை பெண்களே, சாதிக்க துடிக்கும் சிங்க பெண்களே, சரித்திரம் படைக்கும் புரட்சி பெண்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் உலக மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் கூறி நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒளி காட்டும் வழி தூய்மை, அன்பு ஒளி காட்டும் வழி ஆனந்தம், அறிவு ஒளி காட்டும் வழி ஞானம், ஆற்றல் ஒளி காட்டும் வழி வெற்றி. மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைவரையும் குத்துவிளக்கு ஏற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். With due respect, we invite our honorable dignitaries on the dais to light the Kuttuvelakku. Ms. J. Jayalakshmi Amma, Dean, KRM Group of Schools; Dr. Vasantha Gauri Madam, Correspondent, KRM Metric Higher Secondary School, Ainavaram; Mrs. Padmini Sambasivam Madam, Founder, Principal of Shivnada School, Chennai; Ms. Sabari Sairam Ma'am, Mentor of KRM Public School Group. आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः हो दीपब्रह्मरूपस्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः
ओ दीप ब्रह्मरूपस्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रक्ष यहि स्वच्छं हि ते सदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. KRM School, Kumaranagar branch. Ma'am has 14 years of experience in teaching field. She has been with the KRM family since 2009. She has received Best Teacher Award while she worked in an international school in Mumbai. Miss S. Hema Malini ma'am, Senior Coordinator, KRM Public School, Kumaranagar branch. Ma'am has 11 years of experience in teaching field, of which last for 5 years she has been associated with our KRM Public School. Miss R. Jayagauri ma'am, Vice Principal, KRM Public School, Sembiam branch. Ma'am has 17 years of experience in teaching field. She has been with KRM family since 2013. She has received Best Teacher Award from Hindu Educational Trust in the year 2022. She is the recipient of Kaligi Ammal Professional Excellence Award and Lions Club Best Teacher Award. Miss Nancy John, Vice Principal, KRM Public School, Sembiam branch. Ma'am has 23 years of experience in teaching field. She has received Best Administrator Award from our school and Best Teachers Award from Rajalakshmi Group of Institutions. Next we have Miss P. Prema Padmanabhan ma'am, Principal, KRM Public School, Villivakkam branch. Ma'am has a total of 18 years of experience in teaching field, of which last 12 years she has been associated with our KRM Public School. She is the recipient of Best Teacher Award twice. We have Miss S. Rajeshwari ma'am, Coordinator, KRM Public School, Villivakkam branch. Ma'am has a total of 28 years of experience in teaching field. She has received Certificate of Honor from the former Health and Education Minister, Thiru S. Semmalai. She has received Best Teacher Award in the year 2012 from MLA of Villivakkam constituency, Mr. J.C.D. Prabhakaran. We are very happy to have all the honorable dignitaries on the dais. Welcome to KRM Public School, Madam. மதிப்பிற்குரிய மருத்துவ முனைவர் திருமதி வசந்தகௌரி அம்மா அவர்கள். இவர் பெரம்பூரில் அமைந்துள்ள ஆதித்யா கண் சிகிச்சை மற்றும் ஜூபிட்டர் மருத்துவமனையின் இயக்குனர் மற்றும் ஐனவரத்தில் அமைந்துள்ள கலிகி ரங்கநாதன் மேல்நிலைப் பள்ளியின் நிபுணர். சமீபத்தில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களால் பெண் சாதனையாளர் விருது பெற்றதும் பெருமைக்குரிய இவரை சில வார்த்தைகள் பேச வருமாறு அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். A very happy evening to one and all present here, and a very happy Women's Day to all our staff members who have gathered here. Today, I feel honored and proud to stand before you and present the welcome address. We have an eminent and distinguished chief guest, Mrs. Padmini Sambashima, who is currently the founder principal of Shivanadar School. We were just interacting with her, and then we found that she is a person who likes to take up the school, create a new curriculum, make the team ready, bring it forward, and then at least 6 to 10 years she is in the same place. And she has a varied experience right from starting from Balavidya Mandir, where she just entered as a parent, and suddenly she was called for an interview because of her capabilities. The principal identified the teacher in her and gave her the first placement. Though she didn't have a B.Ed or M.Ed then, she started her career. It was by accident, that is what ma'am told. And then after that she moved to Arsha Vidya Mandir, and there she spent around 6 years in Arsha Vidya Mandir. She also had an international exposure in Saudi, where she was heading a CBSE school. And later, after coming to India, she took up another assignment in Dehradun, where she was involved in framing the curriculum, setting the team ready, and bringing it forward. And it is one of the oldest schools in Dehradun. And there another 6 years she has spent, and another chance interview she has come as the founder principal of Shivanadar School. And that is a great honor to have you here, ma'am.
and a very happy Women's Day to you too. I also take this opportunity to welcome Mrs. Jayalakshmi, the Dean of our school, who also happens to be my mother-in-law, who is a pillar of support both in the school and also in the house. Without whose support, I wouldn't have been standing here as a doctor, practicing doctor. Though she took care of the home front, I was able to do my professional life. Welcome, ma'am. I also welcome heads of our institutions, Prema ma'am, Shanta Lakshmi ma'am, Jay Gauri ma'am, Nancy ma'am, and also, and I take this opportunity in welcoming Shabari ma'am, who helped us frame the curriculum for KG way back. That was 20 years back, when the KG curriculum was never a separate thing and it was unheard of. She was trained by Mrs. VGP. She was a staff in PSBB school then, and she also happens to be a very good family friend of ours, and she was also a colleague of our chief guest, Mrs. Padmini, in Arsha Vidya Mandir. A very happy welcome to you, ma'am. She is also a staunch devotee and a very spiritual person. Your blessings are always a need to us, ma'am. I would like to conclude by telling a small shloka in Sanskrit. Yatra naryastu pujyante, ramante tatra devataha, yatra yatastu na pujyante, sarvastatra phala kriyaha. Which means that where women are honored, divinity blossoms, and where they are dishonored, all actions remain unfruitful. A very hearty welcome to all of you who are present here. I would also like to welcome all our male staff members also who are here. A special thanks to our principal who has made everything possible. Without whose support, this event would not be happening. A hearty welcome to all of you. Thank you. May I now request Ms. Sarbita of Social Department to introduce our chief guest, Mrs. Padmini Sambasivam ma'am, founder, principal of Shivnada School, Chennai. Ma'am, please. Mrs. Padmini Shambashivam ma'am is the founder principal of Shivnada School, Chennai. She has distinguished academic background and over 25 years of experience as an educator and leader, both in India and abroad. She did her MPhil in genetics and has worked with senior scientists. She is trained to be a solo glider pilot and represented Tamil Nadu and Pondicherry contingent in the Republic Day celebrations in Delhi. She has been a part of innumerable adventure sports, bird watching, turtle walks, multiple Turks in the Himalaya and Mount Kailash, whitewater rafting in the Ganges and many more, both in India and abroad. Madam has worked in the Pelvis groups of schools, Saudi Arabia, in the capacity of Director Academics. Her role was to re-engineer the academic process in the chain of schools. She believes a principal is the first among teachers and is extremely conscious that she is an instructional leader. We are honored and extremely happy to have you here, ma'am. Thank you, ma'am. On behalf of KRM Public Group of Schools, we would like to express our gratitude by felicitating you with a memento as a token of appreciation. We request you to kindly accept our heartfelt appreciation. Thank you, ma'am. May I now request Ms. Kalai Priya to introduce our chief guest, Ms. Sabari Shairam ma'am, mentor of KRM Group of Schools. We would like to express our gratitude by felicitating you with a memento as a token of appreciation. We request you to kindly accept our heartful appreciation, ma'am. Thank
ma'am. Next, we have some special performances by our faculty team. Each performance will be நெஞ்சம் பாடும் சங்கீதம் காதில் கேட்கின்றதா? பிறப்பதற்கு எதுவும் இல்லை நமது கையிலே, பெறுவதற்கு உலகம் உண்டு துணியும் பொழுதிலே. தலைவி நின்று நடந்ததென்ன ஒன்றும் இல்லையே, இடைவிடாத முயற்சி என்றும் பொய்த்ததில்லையே. தொலைத்தது கிடைத்திடாமல், நினைத்தது நடத்திடாமல், இலக்குகள் முடிவதில்லை, தோற்பதில்லை வெற்றியே. ஜட ஜட ஜாட ஜாட ஜா வீசியே சுதந்திர ஆசையில்
sides of a coin, each different in design. Next, we have our KRM Public School, Villivakkam branch faculties on the stage to perform a mime on A Day is a Task for Women. True love is selfless. It is prepared to sacrifice. Women are strong, intelligent, talented, incredibly insightful. A woman is a born multitasker. Every day, every second, she thinks about her family but never thinks about herself. Here are two women. One is a homemaker and the other is in IT field. Now, let's witness how both these women are balancing their task. எப்போ ரெடி வந்து டேஸ்ட் பாருங்க. இது என்ன சொல்லுங்க? உப்மாங்க. என்ன கர்மம் அது? கர்மம் இல்லைங்க, குருமா. தாம் தருகிட தீம் தருகிட தோம் தருகிட நம் தருகிட தத்த தருகிட தித்தி தருகிட தோம் தோம் தருகிட நம் நம் தருகிட தா தி தோம் நம் சம் சம் தா தி தோம் நம் சம் சம் தக் தி தோம் தக தருகிட தத்த தலான் தோம் தத்த தலான் தோம் தருகிட தலான் தோம். நீங்க வேற சாப்பிட்டியா போடுறோம்ல அதுவும் சேவை கூடுறது ஒரே கோரசா இருக்குன்னா பாத்துங்களேன் அப்ப எப்படி தூங்குறது?
Check out this one. Swing it, swing it. One more fairy tale. That's my baby girl. Yeah. Plata, woman. Plata, woman. Plata, woman. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, 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 woman. Plata, 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 woman. Plata, 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 woman. மனிதன் என்ற சொல்லுக்குள்ளே அடங்காதே பெண்ணே உயரம் உலகேதான் அவன்தான் உயரம் தெரியாது நீ நிமிர்ந்தேவா பெண்ணே மனிதே வெளியேவா மனிதே Excel in all fields. They perform the role of they can adjust themselves in any situation with a more stable mind. Feel proud to be a woman. Thank you. Yeah, as usual, I'm doing my work, Shalini. Oh, Ma, you look so tired. Do you like to have some coffee? No, dear. No, I would like you. What? Suddenly, so much care on me. What It's okay. happened? I like to make you some coffee. I'll bring No, some dear. coffee. Tell me. Come on, Shalini. What's the point? Come to the matter. Actually, Ma, you know something? My long-term dream, which I've been like discussing with you for long days. Regarding, You remember? Regarding what, dear? Regarding going to abroad for my MH studies. Abroad. No chance. Please. Ma! No, Shalini. It's not at all a Ma, good on the decision. first word itself, you're irritating, Ma. Stop it, Ma. No, dear. Even I can't stay away from a street. How can I stay from abroad? Sorry. Ma, it's just a couple of years, Ma. Yes, my God. No. Sorry, dear. Ma, be practical, Ma. Shalini, you are already 25. Your many friends got married. Now you are telling that you are going abroad. No chance, dear. This is so dramatic. No, Shalini, Come on. not at all possible. Please, even I have my own wishes, okay? I want you to get married soon. Ma, don't be like serial moms, okay? No, dear. Please change your decision. I'm not at all okay with your Change decision. your mind, Ma. No, dear. You're pakka boomer auntie. No. Stop it, Ma. No, Shalini, not at all possible. There are many great women who come out of their comfort zone and got succeeded, Ma. Please understand. Okay, dear. I'll think about it, okay? I can zoom fast, I can climb high, I can be a superhero, watch me fly, I can be brave, I can be kind, I can be a rock star, watch me shine. Yes, I can. Yes, I can. I can be anything. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. I can be anything. Yes, I can. I can be a boy. I can be a girl. I can be a ballerina. Watch me twirl. I can sit still. I can explore. I can be a fiery dragon. Watch me roar. Yes, I can. Yes, I
Yes, I can. It is self-belief and determination which is more powerful. It represents the thought every individual has the ability to overcome challenges and achieve success regardless of their circumstances. When people are empowered, they are more likely to take risks, accept challenges, and pursue their dreams. Women empowerment can take many forms, right from providing access to education, creating opportunities for training, leadership, and decision making. By empowering women, individuals, and communities, we can create a positive change, build an equitable and just society. Never cut the wings of women. Let them fly and spread the progress. Yes, we can. கலங்கரை விளக்காய் ஒளி தந்து குழந்தைகளின் வாழ்வில் கரை சேர உதவும் நமது பள்ளியின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தாளாளர் அவர்களுக்கும் புதிய உத்திகளோடு நமது பள்ளியை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்துச் செல்லும் மதிப்பிற்குரிய நமது பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும் பள்ளியின் செயல்பாடுகளுக்கு உறுதுணை புரிந்திடும் உயர்நிலைப்பள்ளி தொடக்கப்பள்ளி துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் மகளிர் தின விழாவில் கலந்து கொள்ளும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கம். பாரதியின் புதுமை பெண். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யாருக்கும் மஞ்சாத நெறிகளும், திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம். பாரதியின் பொன் வரிகள் இவை. மண்ணின் விடுதலை பற்றி பாடியவன் பெண் விடுதலை பற்றி பாடினான் என்றறிந்து பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். தேடி படித்தேன் அவனின் கவிதைகளை, அவன் உணர்வுகளை. அவன் வரிகளின் வலிமையில் அவன் வரைந்த புதுமை பெண்ணாய் என்னை கற்பனை செய்தேன். அவன் கூறிய இலக்கணங்களை ஒத்திகை செய்தேன். அவ்வொத்திகையின் சான்றாக பிற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட சில பிறவிகளுக்காக இக்கூற்று. பாரதியின் கூற்று. பிறப்பிற்கு முன்பே ஆண் பெண் என்று பாகுபாடு பார்த்து கருவில் இருக்கும் பெண்ணுயிர்களை கருவருக்கும் சில அருவருக்கும் மிருகங்களை கண்டு பதைபதைத்தேன். கல்வியில் செழித்தோம். செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் சந்திர மண்டலத்திற்கும் செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தும் அளவிற்கு வளர்ந்தோம். ஆனால் இன்றும் ஓராண்டிற்கு 2000 பெண்ணுயிர்களை கருவிலேயே அளித்தோம். உயிரை காக்கும், உயிரை சேர்த்திடும், உயிரினுக்குயிராய் இன்பமாகிவிடும், உயிரினும் இந்த பெண்மை இனிதடா என்று பாடிய பாரதி பிறந்த மண்ணில் அம்மகத்தான பெண்ணுயிரை பிறப்பிற்கு முன் குடிக்கும் அரக்கர்களும் வாழ்வது இந்த மண்ணின் சாபக்கேடு. ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணி இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார். வீட்டிற்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார். 100 வருடங்களுக்கு முன்பு பாரதி கண்ட கனவு இது. கல்வியில் சிறக்க சரஸ்வதி தேவியை தொழுகிறோம். ஆனால் இன்றும் பல குடும்பங்களில் பல சரஸ்வதி தேவியின் கல்வியை தீயிலிட்டு அழித்தோம். பெண்ணின் அதிகபட்ச சாதனை கணவனை அனுசரித்து குழந்தைகளை உபசரித்து குடும்பத்தை நல்வழிப்படுத்துவது மட்டுமே என்றெண்ணி பெண் கல்வியை தடுக்கும் சுயநல ஆண்கள் இன்றும் இச்சமூகத்தில் உலவுவது வேதனை அளிக்கிறது. கல்வியை பறித்த அவ்வசுரன் பின் போராடி வெளியே வந்து அவள் கற்பையும் பறித்தான். ஜாதியை இழிவுபடுத்த பெண்ணை தொடுகிறான். ஒரு சமூகத்தை தீண்ட தகாதவர்கள் என்று ஒதுக்கும் அம்மூடர்களுக்கு அச்சமூகத்தை சேர்ந்த பெண் மட்டும் தீண்டத்தக்கவளா? காப்பாற்றும்படி கூக்குரலிட்டு கதறுகிறார்கள். பெண்டீர் தமையுடை பெண்களுடனே பிறந்தீர், பெண் பாவம் அன்றோ, பெரிய வசை கொள்வீரோ, கண் பார்க்க வேண்டும் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டு திரௌபதி கௌரவர்களிடம் மன்றாடியதாக பாரதி பாடினான். ஆனால் இன்றும் சில வேடிக்கை மனிதர்கள் வீட்டிற்குள்ளே பெண் அடங்கி இருந்தால் இது நிகழ்ந்திடுமோ என்று கூறுவது வேதனை அளிக்கிறது. பெண்ணை அடக்குவதை விட்டுவிட்டு பெண்ணின் கற்பினை காக்கும் பெரும் பொறுப்பினை கொண்டவன் ஆண்மகன் என்பதை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுத்தாருங்கள். கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார். இரு கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வைப்போம்.
வற்புறுத்தி பெண்ணை கட்டி கொடுக்கும் வழக்கத்தை தள்ளி மிதித்திடுவோம் என்றான் பாரதி. ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர் என்பதை ஆண்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் முன்னரே பெண்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். பெண்ணின் கண்ணீர் சுடவில்லை என்போருக்கு பாரதியின் வலிமை மிக்க வரிகள் சுடட்டும். மாட்டை அடித்து வசைக்கு தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டு வந்தே வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தால் அதை வெட்டி விட்டோம் என்று கும்மியடி என்றான் பாரதி. வாழ்க்கை துணையை இணையாய் காணாது இரையாய் காணும் பழைய மரபுகளை தீயிற்கு இரையாக்குவோம். ஊனமுற்ற போதும் இச்சை கொண்ட தன் கணவனுக்கு பச்சை கொடி காட்டி கூடையில் சுமந்து சென்ற நலாயினியின் கதைகள் இனி நமக்கு தேவையில்லை. ஆண்கள் அடிமையாய் ஆண்ட போதும் ஆங்கிலேய ஆட்சியை எதிர்த்து போராடி மாண்டு நமக்கு விடுதலை பெற்று தந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்களின் கதைகளை சொல்லித் தருவோம். பிள்ளைகளின் நெஞ்சத்தில் பாரதியின் கவிதைகளை உணர்வுகளை தைத்து வைப்போம். பாரதியின் புதுமை பெண்ணாய் வாழ்ந்து காட்டுவோம். ஆண்கள் மனதில் அதை ஏற்றி வைப்போம், போற்றி வைப்போம். இனி பிறக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் புதுமை பெண்ணாய் மலரட்டும். அதற்கு விதை போட்டவன் பாரதி. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மியடி. மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். இல்ல வேணாத்த. சரி மா, அந்த வாஷிங் மிஷின்ல துணியை போட்டிருக்கேன் பாரு, கொஞ்சம் காய வச்சிடுறா. ஓகே அத்த. பாசமான மாமியாரை பார்த்தீங்கல்ல, இப்ப பாருங்க मामियार वरांगे. अरे हो बहू, कहाँ है? देखती नहीं? इतना सारा बर्तन पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, कौन करेगा? जल्दी कर. मामियार ना सुम्मावा. துணி காய வைக்கிறன்ற பேர்ல இந்த ரெண்டு மருமகளும் பாஷை தெரியலனாலும் ஏதோ பேசுறாங்கங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம். हाय, உன் பேர் என்ன? ஆமா, உன் மாமியார் ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிட்டே இருக்கு? எப்ப பார்த்தாலும் கியா கியான்னுகிட்டே இருக்கா. அட, மெஹந்தி டிசைன் சூப்பரா இருக்கே, யார் போட்டது? எனக்கும் போட்டு விடுறியா? चाहिए चाहिए. நம்மளும் ஹிந்தி படிச்சிருந்தோம்னா யசோதா கிட்ட எவ்வளோ நல்லா பேசியிருக்கலாம். நாமளும் ஹிந்தி படிக்கிறோம். ஓகே யசோதா, பாய். போல மாத்துறாங்க, என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாமா? அம்மா லக்ஷ்மி. சொல்லுங்க அத்தை. பேகு, டெலிஃபோனு, லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டியாமா? எடுத்துக்கிட்டேன் அத்தை. ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டியாடா? கிளம்பிட்டேன் அத்தை. அத்தை, சொல்ல மறந்துட்டேன், உங்களுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் ஜூஸ் வச்சிருக்கேன், மறக்காம எடுத்து குடிச்சிருங்க. சரிம்மா. अरे ओ बहू, खाना बनाना मालूम नहीं तुम्हें? उधर देखो, बहू लोग कितनी होशियार है, घर संभालती है. तुमको तो कुछ भी नहीं आता है, केवल एम्ब्रॉयडरी जानती हो. ஆரம்பிச்சுட்டா. அத்தை, நீங்க கொஞ்சம் அவங்க அத்தைக்கு கொஞ்சம் புரிய வைங்களேன். சரி சரி, நான் புரிய வைக்கிறேன். அந்த குழந்தைய போய் நீ பாரு. சரி அத்தை. யசோதா, என்ன ஆச்சு? இத வேற எப்ப பார்த்தாலும் கியா கியான்னு. அட, இந்த ஆரி ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருக்கே, யார் போட்டது? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. माँ जी, बहन जी, बोलिए बहन जी, कैसी है आप? அட அத்தை, உங்களுக்கு ஹிந்தி கூட பேச வருமா? மாமா ஊர் ஊரா டிரான்ஸ்ஃபர்ன பேர்ல ஓடுறாருல்ல, அதனால ஏதோ கொஞ்சம் தெரியுண்டி. அம்மா बहन जी, देखिए, बेटी भी बहू भी एक ही होती है ना? हाँ, देखो, जब देखो कोसती रहती हो, उसके अंदर भी कुछ हुनर होगी. देखो, पहचानो और उसे कोसना छोड़कर उसकी हुनर की आदर तो करो. हम ही अपनी बेटी को आदर नहीं करेंगे, खाद अपने लोग आदर करेंगे क्या?
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये आज से मेरी बहू नहीं बेटी है, मेरी घर की बहू रानी है। அம்மாடி பூஸ்ட்டு ஹார்லிக்ஸுன்னு கொடுத்து தெம்பேத்துறா மாதிரி அவளுக்குள்ளே இருக்கிற திறமையை கொஞ்சம் வெளியில் கொண்டு வந்து காமிக்க கூடாதா? கண்டிப்பாக செய்கிறேன் அத்தை. இதோ பாரு யசோதா, உன்னோட இந்த மெஹந்தி டிசைன், இந்த ஆரி ஒர்க் இதெல்லாம் வச்சு உனக்காக ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து கொடுக்குறேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கல்ல? மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. बेटी माँ बहन बनकर अपने सब दुख सहकर अपना फर्ज निभाती है, यही नारी शक्ति है। नारी को अबला कहना उसका अपमान है. So everyone has their certain inbuilt abilities and talents. Please raise them. Please give them, encourage them. स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है. माँ, बेटी, बहन, भाई सब कुछ अपने लिए पास पास रहे तो भी नारी नारी होती है. देखो, नारी की शक्ति को पहचानो, नारी को आदर करो. बस அம்மாவாக, அக்காவாக, தாயாக, தங்கையாக இருக்கும் நம்முடன் இருக்கும் மகளிர் அணிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த மகளிர் அணி தின வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஹிந்தி சிங்கர். நல்லா இருக்கேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். என்ன உங்கள் பசங்க காணுமே? விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அப்படியா? அங்கே பாருங்க, ரேவதி வராங்க. நீ ரேவதி எப்படி இருக்கு? ஹாய், நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கும். என்ன உங்கள் ஃபேஸில் ஏதோ யோசனையாகவே இருக்கு போல இருக்கு? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா. காலையில் எழுந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுலேருந்து நைட் டின்னர் வரைக்கும் நம்மளே எல்லாருக்கும் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன். காலையில் என்னோட பிள்ளைய ஷட்டில் கிளாஸ்க்கு அனுப்பணும், ஸ்கூலுக்கு கிளப்பணும், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், அப்புறம் ஸ்கூல்லேருந்து திருப்பி கூட்டிகிட்டு வரணும், ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க் சொல்லி கொடுக்கணும், டின்னர் செய்யணும். ஒரே வேலையை ரிப்பீட்டடாக செய்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆமாப்பா, ரொம்ப வேலை தான். ஆமாம், நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான். இந்த காலத்தில் இவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்படுறோம், அந்த காலத்தை யோசிங்களேன். அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைல்ல. ஹலோ ஹாய். நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்ததெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன். என்ன அந்த காலத்தில் மட்டும் வேலை இல்லையா? அந்த காலத்துலேயும் வேலை இருக்குமா? அப்படியா? நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? நான் அந்த புராண காலத்தில் சீதாதேவியை பற்றி சொல்ல வந்திருக்கேன். அப்படியா? நம்ம தாய் சீதாதேவியோட வரலாற்றை சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அந்த காலத்தில் சீதாதேவி எவ்வளோ பொறுமைசாலி தெரியுமா? அவருடைய சுயம்பரத்திலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். அரசர் ஜனகர் அவருடைய வளர்ப்பு மகளான சீதாதேவியை திருமணம் செய்ய முடிவு செய்திருந்தார். அந்த சுயவரத்தில் சீதாதேவிக்கு தகுந்த மணவாளனை தேர்ந்தெடுக்க நல்ல அழகும் நல்ல குணமும் அதிக வீரம் கொண்டவங்களாக இருக்கணும். அந்த வீரத்தை நிரூபிக்க அவர் வில்ல ஒன்று சபையில் வச்சாரு. அந்த சபையில் அந்த வில்லை யார் நான் ஏற்றி வளைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கே சீதையை மணமுடிச்சு தருவதா சொல்லியிருந்தாரு. அந்த சீதையை மற்ற அரசர்களும் இதில் போட்டி கொள்றதுக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்போ ராமர் மட்டுமே அதில் வில்ல நான் ஏற்றி வளைச்சு சீதையை கரம் பிடிச்சாரு. ஆமாம், நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ராமர் வளைச்சு நான் கூட்டிய வில்ல சின்ன வயசுலேயே சீதாதேவி வளைச்சு தூக்கிட்டாங்களாமே.
ஆமாம், இந்த காலத்தில் தான் பெண்கள் எல்லா துறையிலையும் வெற்றியாளர்களாக திகழ்கிறாங்க. அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்களே கல்யாணம்ன்ட்டு, இந்த காலத்துலேயும் தான் கல்யாணம்ட்டு மேட்ரிமோனின்னு இருக்கு. அந்த மேட்ரிமோனியில் பார்த்து ஒரு ஆணை தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஆண் அழகான இருக்காங்களா, நல்லா படிச்சிருக்காங்களா, நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கா, நல்லா வேலை பார்க்குறாங்களா, அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் ஒரே பையனாக இருக்காங்களா, அதை பார்த்து நம்மளும் கல்யாணம் பண்ணுறோம். என்ன ஒரே பையனாவா? அந்த காலத்துல சீதா தேவி அவங்களுக்கு 3 மாமியார்கள் இருந்தாங்க. அந்த 3 மாமியார்களையும் தன் தாயை போல பராமரிச்சுக்கிட்டாங்க. மேலும் கைகேகி பண்ண சூழ்ச்சியை பொறுத்துக்கிட்டு பொறுமைசாலியா இருந்தாங்க. மாமியார்னு ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிறீங்க. நாங்கள்லாம் எங்கள் மாமியார் அம்மானு தான் சொல்லுவோம். 2 பேரும் ஒன்றா ஷாப்பிங் போவோம், ரீல்ஸ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்களா நாங்கள்லாம் 2 பேரும் எப்படி இருக்கோன்னு? அப்படியாம்மா? சீதா தேவி எவ்வளோ பொறுமைசாலி தெரியுமா? அவங்க கணவருடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு வனவாசத்துக்கு கால்நடையாவே சென்றாங்கம்மா. ஓ அப்படியா? ஆனால் இப்போல்லாம் ஹாலிடேன்னு விட்டால் நாங்கள்லாம் புல்லட்டில் ரிசார்ட்டுக்கு போவோம். அங்கே போனால் மட்டும் என்ன, குழந்தை கணவர் இது எங்கே இருக்குது அது எங்கே இருக்குது சீக்கிரம் கிளம்புன்னு இதே வேலையை தான் ரிப்பீட்டடாக செய்கிற மாதிரி இருக்குது. அதை நினச்சாலே அப்பப்பா. ஆமாம் வேலை தான், இவங்க சொல்கிறதும் சரிதான். என்னப்பா குழந்தைங்க கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க? குழந்தைங்க நம்ம சீதா தேவி தன்னந்தனியா 2 குழந்தைகளுமே நல்ல திறமைசாலியாகவும் நல்ல வலிமை மிக்கிறவங்களும் ஆக்கினாங்க. மேலும் தன்னந்தனியா இருந்ததும் அல்லாம அவங்க வாழ்க்கையில அவங்கள நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து நல்ல வெற்றியை கண்டாங்க. நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான். சரி, எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு, நான் என் பொண்ணை போய் கூப்பிடணும். ஆனால் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது. அந்த காலமோ இந்த காலமோ எதுவாக இருந்தாலும் எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் நம் பெண்கள் சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாகவும் முடிக்கிறாங்க. ரேவதி, கொஞ்சம் இந்த விஷயத்தையும் கவனிங்க. எங்க பெண்களுக்கு கௌரவம் கொடுக்கப்படுதோ அந்த இடத்துல கண்ணியம் துளிர்விடும். மேலும் எங்க பெண்களுக்கு அநியாயம் இழைக்கப்படுதோ அங்கு எவ்வளவு புனித காரியங்கள் நடந்தாலும் அது பலன் இல்லை. பல பெண்கள் ஆரம்ப கல்வியை கூட இழக்கிறார்கள் என்று நியாயப்படுத்துவது பல இடங்களில் பல பெண்கள் தன் வீட்டை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இந்த திகைப்பும் குற்ற உணர்ச்சியும் பெரும்பாலான இடங்களில் சிதைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நவீன இந்தியாவில் பெரும்பாலான பெண்களின் உரிமை போராட்டங்கள் மற்றும் இயக்கங்கள் பெரும்பாலும் ஆண்களால் தொடங்கப்பட்டு வழிநடத்தப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தைரியம், தர்மம், வலிமை, அன்பு, அறம், பொறுமை, உண்மை, தூய்மை, ஆளுமை திறன் இவை அனைத்தும் கிரேதாயுக சீதாவிற்கு மட்டுமல்லாமல் கலியுக சீதாவிற்கும் பொருந்தும். சீதா பூமித்தாயின் மகள். சீதா பூமித்தாயின் மகள். கலைகள் பல பயின்று தன்னை எவ்வித சூழ்நிலைக்கும் தயார்படுத்தியவர் இன்றைய மகளிரின் பன்முகத் திறமைக்கு ஒரு முன்னோடி ஆவார். ராமனை மணப்பது முதல் வனவாசத்திற்கு துணை செல்வது வரை சீதையின் முடிவே. இன்றும் என்றும் தீர்மானம் காணுவதில் பெண்களுக்கு நிகர் பெண்களே. கண்களிரண்டால் உன் கண்களிரண்டால் என்னை கட்டி இழுத்தாய் எனும் காதல் வரிகளை அன்றே கம்பன் கவிலயமாய் அண்ணலும் நோக்கினாள் அவளும் நோக்கினாள் என குறிப்பிட்டு சென்று விட்டான். எடுத்த பணியில் உறுதியாய் நின்று சாதனை பல புரியும் பெண்டீரே. அசோகவனத்தில் தவம் புரிந்த ஜானகியின் வலிமை உன்னிலும் உண்டு. சீதையே, உன் அத்தனை குணநலங்களையும் தன்னுள்ளே இயல்பாய் கொண்டு சிறப்பாய் வாழும் இக்காலத்து பெண்கள் அனைவருக்கும் என் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Today we have gathered here to celebrate the Women's Day. Scene 1. This is a classroom situation. March 7th. Children are sitting in the class. The teacher enters the class and started with some general talk. After then, she discussed about the ambition of each and every child. Children were saying their ambition and teacher appreciates all of them.
Finally, she instructed that tomorrow it is March 8, considered as Women's Day. Prepare a poster related to Happy Women's Day, and we will meet tomorrow. Thank you, children. Bye-bye. The class get dispersed. Scene 2. Next day, the children were very eager to show the poster preparation. The ramp walk on women personalities who has been an inspiration to all. Here comes Dr. Meera Raghavan, the doctor who is working in the Apollo Hospital, senior consultant and neuro-gynecologist, graduated from MMC with 32 gold medals, including the most prestigious Johnston Gold Medal. She provides specialized treatment for complex conditions related to female. Thank you, ma'am. Here come P.V. Raji, auto rickshaw driver, a ferry woman across the city, being at any time of the day or night, render the service to the country. As of now, 10,000 women have safely traveled in her auto. She even gives children and senior citizens free rides. Thank you, ma'am. Next, the Madhuri Dixit, the famous dancer. She made millions of people go crazy over her acting and dancing skills. She also nominated for 15 Filmfare Awards, out of which she has won 8. She was also honored with Padma Shri Award. Thank you, ma'am. Here comes Karuna Nandis, a famous lawyer. Her work was her great respect and put her on the list of new wave feminists. In the Nirbhaya case in Delhi, she created anti-rape bill through which she became one of the best female attorneys in India. Thank you, ma'am. Here comes Aja Monet, American poet, the youngest individual poet to win the legendary New Yorker Poet Cafe Grand Slam title. Aja Monet's lyrical poems explore gender, race, migration, and spirituality. Thank you, ma'am. Here comes Ruchi Sangavi, computer engineer and a business woman. She was the first female engineer hired by Facebook. Later, she went ahead and started her own company and made collaboration software for communication and network. Thank you, ma'am. Next comes Savitri Pal Phule, was the first women teacher and the headmistress and opened 18 schools in Pune for girls. Thank you, ma'am. Each personality who achieved in different fields succeeded in that, but also as a daughter, a wife, a mother, a granddaughter, etc., etc. How? Wow, because she inspired herself. She inspires us also. On this Women's Day, we wish you all the joy and happiness in the world today and forever. Happy Women's Day to all. Thank you. Thank you, Sai. Namaste and a warm welcome to all of you. I feel greatly honored to be standing here amidst all of you, and I don't have words to thank the Kaligi family for giving me an opportunity to be part of this beautiful function. In my long years of playing various roles as we saw today, I find that the one thing that we unfailingly need to hold on to is the perspective of what is it that I need to achieve as a human being. If that perspective is clear, then I take on as many roles as I need to. And in each of these roles, I give my best with the knowledge, the effort, and the support of everyone around me. This knowledge is about recognizing the purpose of life. And here, since we are born in this country, I must say
Punya Bhumi, we say. And what are we referring to? The Punya Bhumi refers to no matter what walk of life I am, whatever sex, age, community, religion, social strata, irrespective of all of this, we do have a common goal, and that is to find our identity with the Almighty. That stands prime. And as long as I do not lose sight of that one thing, I can take on anything and take on gracefully. That taking on gracefully is what our country teaches us. And I wish that we all do pick it up in any fashion that we choose. The Hindu Dharma offers all kinds of, forms of worship. It is multifaceted, it is varied, it caters to every human being because we stand as the human family. It recognizes, supports, leads, and finally gets us to cross that line where I stand divided to the rest of humanity. Thank you very much. Once again, my utmost thanks to the Kaligi family, RJ Master, as you people generally address, Amma and the rest of the family. Thank you so much. I wasn't prepared, so I just had to say whatever I felt deepest in my heart. I have had the blessing, the greatest fortune of being able to study at the feet of Pujya Swami Dayananda Saraswati and Pujya Swami Paramarthananda. And that I consider as the greatest blessing I have received as a human being. Thank you all. My mission in life is not merely to survive, but to thrive, and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. Hey bro, look at these girls. They are so gorgeous. Let's see some pics. Yeah, bro, you're so gorgeous. See what they are doing. Hey, stop taking photos. Don't take photos. Move there. Move that side. See those guys, how they are taking photo, no? They might already have taken a photo of us. I think so. Really? I feel so afraid. If they share these photos on social media, what will happen? What will the public think about us? Don't worry about it. We have lots of technology like Kavalan SOS. Just download that app, okay? Don't worry. Okay, thank you so much. Technology is nothing. What's important is that you have your faith in people, that they are basically good and smart. If you give them tools, they will do wonderful things with them. Yes, dear, is the coffee ready? I'm just waiting for the milk to whistle. Okay, yeah. Yes. Thank you. Tring, tring. Hema, you have a escalation. You have to join immediately. Okay, I'll connect immediately. Mummy, party. It's already late. Come, let's go and dress you up for school. Dear, I'm going to take a bath. Bring me a towel, please. Yes, sure, dear. Mummy, where's my bag? It's in the study room, dear. My homework book? I have kept it inside. My lunch box? Dear, I asked you for a towel. How long to bring it?
Yes, dear, I'm coming. I have to connect her work. Dear, where is the coconut oil here? I kept it here yesterday. Nothing is there here. There on the table. Hey Ma, you have a client call. Oh my God. She is open. So can you take care of her for a little time? Connect? Yeah, sure, I'll take care. But my work will start by 10 o'clock. Bring a breakfast before that, okay? I have to send this mail. I'll send and I'll bring it immediately. Just manage for a little more time. I'll come and take her. Finally, what a hectic day. Not even time to sip my coffee in a peaceful manner. Wow. See your goal, understand the obstacles, create a positive mental picture, clear your mind of self-doubt, embrace the challenge, stay on track, show the world you can do it. Woman is the dreamer, woman is the believer, woman is the doer, woman is an achiever, and woman is you all. Thank you. To all the beautiful and successful women of KRM family who present here to celebrate the Women's Day program. I also welcome a fabulous men who present here to encourage the women. Thank you. And the thing, so many performances enact were over, but the sound of claps was not sufficient. So I request everyone to give a big round of applause for all the women who present here. Thank you. The purpose of International Women's Day is to recognize the achievements of women and to promote gender equality in order to ensure that the most vulnerable members of our society have equal rights in all areas. This way also aims to promote gender equality by encouraging equal participation in social, economical, cultural and political activities. Today I am going to share few thoughts about digital innovation and technology for women equality. Digital innovation, where an individual woman coming out with their individual innovation with the help of technology is a theme of this year International Women's Day, which means a modern world provides the equal opportunities for men and women. Online education is a part of digital innovation because a woman or a girl from a rural area or village not getting a good facilities to be educated, they can make use of home-based education and become a part of digital innovation with their unique ideas and creativities. The thing is a proper awareness should be given to them for succeeding in the life. The availability of many online courses given an option to women with limitations on mobility to further their education. Many mobile apps give timely information to women about health or other needs. Women are doing a business from home and directly selling to big e-commerce dealers in a 21st century
21st centuries, like Amazon, Flipkart. So this is a part of women individual innovation with their hard work, determination and creativity. So this is a part of innovation and technology. Some few tips to stay safe in this century, because we all are living in the smart country, smart city, 21st century, where we will face so many cyber security related problems, cyber stalking. There are applications like iWatch, Be Safe With You, which provides features like SOS activation and location sharing. Application like Nirbhaya, notify the police and have a group tracking when the woman or a girl in any problem. Kavlan app, which is launched by Tamil Nadu government for the women and girl safety. Now, Tamil Nadu government also, on the basis of Nirbhaya Safe City project, in all the public transport, we have CCTV camera facilities. So we should feel free to travel in public transports at the night time or the morning time or the mid time. Because we have so many smart facilities, we have to make utilize of it. Apart from that, learning some self-defense is also a part of women innovation and technology. We can learn through the online courses and the online classes. The woman who is very engaged with the household work, she can come out or she can learn by staying at the home itself. There are smart devices concealed in the form of bracelet, watches, keychains, which alert the emergency contact in the face of threat. This is easily available in any of the e-commerce application. I would like to conclude my speech with a small quote. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire nation. Why I am saying? Because a woman plays a vital role to run a successful way of family. A woman always support a family when any big issues come. She is taking care of family from the childhood, taking care of child, and supporting a man when he is in some problem. So we should always support and encourage the women and girls to achieve their goals and dreams. A proper and relevant education of the girl child is highly essential to secure the future of our country. Both the government and different NGOs are dedicatedly working towards this objective. I am very glad to hear in front of all the leaders, because all the KRM family gave me this opportunity to speak here, because I am a teacher. I am sharing this message to so many teachers. So you will share this message to your students. Thank you for giving me this opportunity, sir. Thank you so much, sir. Respected Mrs. Jayalakshmi Amma, the Kaligi family, Mr. Balan, our principal, all the wonderful women leaders who are sitting in the front row. I would first like to thank you all for giving me this opportunity. It's indeed a great honor to be part of this wonderful event today. It was, to me especially, when Shri Balan called me and he said, it's for Women's Day that we are calling you. First of all, it's a very special moment. I'm not one of those people who look at these days as very important. Basically, Women's Day, Mother's Day, Father's Day, Grandparents' Day. We have a lot of days these days. Maybe when I grew up, it was not very commonly said. So we say we are a woman every day. But I do understand that we have to celebrate someday. So in my opinion, what is celebration becomes a big question. Why do we want to celebrate? But I think I got the answer largely with all of you members from different departments coming up to share what you feel as a woman. I can see that many of you feel exhausted because I found you trying to manage home versus profession versus trying to be this woman who has to multitask every day. So when I was sitting there and looking at this, I loved the line empowering women, tag, and saying empowering humanity. The key to our question is, I'm not here to actually describe
what is the status of women today. Because most of you brought the best of what we are today in many, many ways. We took two different dimensions. One was the ramp walk, in which all the excellence came through. People who have stood against diverse adversity. People who have made a mark for themselves in several fields. We looked at them. And of course, the largest cheer came for Madhuri Dixit. That's also our state. But that's how we look at it. Somewhere entertainment and fashion and all of that we seem to value also a little higher. Whatever is probably a celebrity. But going back to my childhood, I want to say, what do I remember? Like Mrs. Shabari said, let's look at the purpose of life. So if I go back down memory lane and look at life, I don't remember anybody but probably my grandmother. Every festival, she was the person to ask. Sometimes in our narrow vision, we also think women are oppressed beyond. But if we all step back a little and look at a wedding or any event or a ritual, it is the woman behind scenes who rules the roost. Everyone, it could be the mother-in-law, it could be the grandmother, it could be your aunt who knows a little bit about everything. You don't ask a man, should we do this next or should we do that next? We ask the woman. We're very powerful people, you know. But we have been stopped from doing certain things. But it is not only the problem of a man. Some of you may not like it if I say that. 50% of this world, let's say, if we were equal in gender presence, 50% is men, 50% is women, right? And if we are also going by the fact that you people have presented today from Sita Devi to Draupadi to everything sustains, where have we gone wrong? 50% of the women could have stopped this happen. We showed a mother-in-law going Bahurani, Bahurani. But the point I'm making is she was a Bahu herself. Our, Saas bhi kabhi Bahu thi or something we have seen. So and we also showed the power of a mother. The first drama that you showed was about a man disregarding a woman. In fact, he couldn't bring up his child as well as the mother. And that's the truth in life. We are the head of a family, whether people accept it or not, whether we are financially independent, dependent, whatever may be the case. Have you seen in many of our lives, men with great respect I say this, men are like children largely. Initially it is the mother, after a while it will be the wife, probably later the daughters. Because for them, when we get into a place, we can get into the kitchen, we can get into the work, we are managing ourselves largely. So where have we gone wrong? Why do I say this? Because of one big reason. As long as I'm going to say that whatever is my status is because of things outside of me, I'm going to say the blame is because of the man, the society, this and that, but I will never find a solution. But remember, let's take a very simple example. If you were to fall and if you don't pick yourself up and you say the road wasn't okay, there was this, there was that, what do? We take responsibility for the fact that we have fallen. We simply rise and shine, right? So the first thing is, I have seen 7 of what your presentations were brilliant, and almost all of them were lovely and young, and they are all at that cusp of understanding what their role is. You're all very powerful people. You have to first believe that you are powerful. Nobody else can tell you that except yourselves. And the moment I know that, moment I know I will become what I will have to become, what Shabari probably called as purpose of life, you will find a way. Because so many of you have become teachers today. You did. And the same Sita walked out, never asked Rama to take her back. She was quite clear about it.
Fair enough. So whenever we have decided, we have managed. So who is to be blamed is not the question. So how do we make it? Imagine in your house, your son or your daughter largely listens to you. If you treated your son and daughter equally without creating stereotypes, boys means you shouldn't cry, be brave. Why not? Why should boys be brave alone? They should also have emotions. They are also vulnerable people. Girls means, I don't know how many of you watch, I'm not a Nia Nana person, but then I saw one of this because it keeps featuring. There was this boy who told the girls that Acham, Madam, Nanam, Pairpu should be there. So one of those girls got back and asked, explain to me what this all means. He doesn't know. This has been said over a period of time, you have to be all this, right? So my request is, first is we have to believe that it is not because of anybody that we are like this. It is because of ourselves, largely because we have not stood together. If the mother has supported the daughter, it will work. If the mother-in-law supports the daughter-in-law, it will work. If we as a community of women stand and teach our boys that this is how you respect a woman, it will work. That was the first line I think Dr. Vasanta said. Yatra naryan sti pujyante tatra ramanta tatra devata. Which means if you learn to respect women, their divinity sustains. Dharma will rule. That is what she said. So I'm just trying to look back and say, if any of us here have managed anything today, it's not because any of your problems got settled. You just simply want to be here. You want to give the best of presentation. You enjoyed, I'm sure more than putting it here, you'd have all laughed behind the scenes so much putting it together. Isn't it? That's the best part of life. When you know that you can do it, and I like that, yes I can. So yes I can is about, and I love that girl fighting with the mother. That's the stage today. But what is happening is, look at the dichotomy in the mother and daughter. You're talking about Women's Day, but you have a mother who says, no, you can't go abroad. Why? Because we think it's not a safe place, she will find a white man and marry. We can't handle that, right? So we have our own problems, but we blame it on men also half the time. Let's be very clear. If we decide, first of all, we have to uplift women ourselves. How many of us senior teachers look after the younger ones? It's always like this. In our times, we will always stand, we will sit, we will ask them and do. If the junior has got a better way of doing things, it's not about who is saying, but what is being said. So I think you are teachers, you are mothers. If nothing has changed in this society, it is not just in India. Sexual abuse, harassment, domestic violence, orphaned children, all of this is common across the world. So if communities have lived in patriarchy, it is not simply because of the men alone. Women have been part of maintaining it in parts. So somewhere, if we take responsibility today, I don't know how many of you will agree with me, but then I'm just trying to say, if this team, look at your numbers. I asked Mr. Balan, how many male members are with you? Because I saw 3 of them welcoming me. I was very excited. I thought equal numbers will be there. But you're kind of majority here. They should be afraid. So the point I'm making is, and if you look at all the jokes that come, it'll always be like a man who's shivering in front of his wife. This is a joke that is always existing, but that's not true. All I'm asking is, if society has not changed and we belong to the 50% of society, should we step back a little and ask ourselves, how am I bringing up my boys? How am I bringing up my girls with that strength and belief that they can do it? How am I giving equal opportunity? What is my psyche culturally to say, should I stay with boys after? I will not go to my son-in-law's house. This is something that people say. Today, half of them are staying only with their daughters. 3, when can I prioritize what is it that I want to do?
In the name of financial independence, am I losing my whole life? Or when should I start working? For example, they started with cyber. And there's so much work that you can do from home, they said. If we are not still ready for a job that we can't handle, and if you have a priority as a mother, you have to do certain things first. Can we step back and decide next 3 years I am not working, after that only I will, because this seems to be my priority. Somewhere, women are very powerful. Women are afraid sometimes, but I don't think you need to. Because every one of you, somehow, in every adverse situation, you have found strength if you believed in yourself. So the crux is, I leave you with simply 2 messages. As long as we believe outside world is what is doing something to us, we will not find a solution. We have to believe we are responsible for the place we are in. 1. There are so many people in this world who are less fortunate, far less fortunate than any one of us seated here. Can we even look after one girl child for education, each one of us? Or 5 of you together, can you look after one girl child's education? Where is proactive nature within us? If you really feel for the girl community, if you really feel for every woman in this world, why are we looking at rape victims not as a victim but somebody who is being sullied, somebody who is dirty today? It's our mindset. So society is comprising 50% of women or more. Sexual abuse is not only for women anymore. It is very often, it is the boys who go through a lot of problems. It is about widening your horizons now and saying, if my community of women will have to rise, I have to be proactive. So 1 is to identify a problem, 2 is to empathize with it, but lastly, if we do not reflect and act on it, I don't think every 8th we will all celebrate, we will put nice little, drama, but nothing of the women will change. If you as a woman do not feel empowered in your home, if you can't speak up in your residence saying, this is what I feel, if you can't empower your daughter and break the stereotypes of boys, treat them boys and girls equally at home, give them equal opportunity, look after the maid's daughter or anyone that you feel, but if collective action is not happening, if collective wisdom does not prevail in making you strong, and the day we start saying we are this because of somebody, we will find a solution together. Thank you for the opportunity. One teacher, one book, one pen can change the world. Education is one of the blessings of life and one of its necessity. But things did not remain the same. Women were flogged, people were killed, their beautiful dreams turned into nightmares. Education went from being right to being a crime. When our world suddenly changed, our priorities changed too.
have two options. One, to remain silent and wait to be killed. To speak up. We choose the second one. The society tried to stop us, but neither their ideas nor the criticism could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating technology but are so weak in bringing gender equality? Why is it that giving household chores is so easy, but giving books so difficult? Why is it that demoralizing women so easy, but encouraging girls to attend school so difficult? We are living in the modern age, and we believe that nothing is impossible. And today we are very happy that we are together and we are able to overcome gender bias. So we are able to achieve and see ourselves as astronauts, pilots, teachers, sports personalities, and many, many more. And we are the achievers. What a lovely performance. Thank you, KG department faculties. That was such a treat for our eyes. Yes, feminism is not about making women strong. Women are already strong. It's all about changing the way the world perceives the strength. Today, we have seen the different spheres of women power in a marvelous way. Joining with them, it gives me immense pleasure to present the voice of gratitude today. With the blessings of Almighty, I can say that all of the women are blessed with the strength and willpower, not only on this day, but all throughout our life. I thank our management, Dean, RJ Master Sir, and CEO Taimana Swami Sir, and correspondent Srimati Jayalakshmi Ma'am and Dr. Vasanta Gauri Ma'am for always being the backbone for the women force in KRM family. Thanks ma'am for your presence. I extend my thanks to the wonderful chief guest, Ma'am Mrs. Padmini Sambasivam Ma'am, who have not only spared a valuable time because she has started long time back and she was still now, and when we invited her itself, ma'am said that I won't go in between, I'll be staying throughout the program, and you have proved it ma'am, and thanks for your enlightening us with your insightful thoughts and encouraging words. Thank you so much for your presence ma'am.
My special thanks to the guest of honor, Srimati Sabari ma'am, for blessing us in this occasion and for your thoughtful words. Thanks, ma'am. To every woman present here, there is a guiding force which makes them achieve their goals in life. I thank our senior principal, Dr. Shivashakti Balan sir, for being such a great, inspirational and exceptional leader. Thank you, sir. To every woman present here, there is a guiding force. So once again, I need to thank all my leaders, women who are present over here. Thank you, my dear friends. I extend my thanks to all the wonderful women forces who have displayed the skill through their various performance. Really, it was awesome, my dear friends, to be over here and see the performance. Last but not the least, the wonderful audience who are present here, everyone are experienced, enthusiastic, creative and bright. You all have proved it that women is a great power. Thanks for your presence over here patiently and encouraging our own self. Thank you, my dear friends. And once again, my special thanks to the Gen staff who are patiently looking into all the program and they are also behind us. Thank you, friends. Once again, my heartfelt thanks to each and every one of you for your presence and making this into a grand event. Thank you.